This is the Modern Vibes on Vibes Radio. Lover, man. We will be investing. All right, try your luck. Let us know how Lotto inakunini. But remember, guys, bet responsibly. Kama huna pesa, kama hiyo 80 bob ndio ya mwisho, please just sit aside. Next time ndio utajaribu, right? Be safe as you gamble. Now in studio, we've got a very special guest, a friend of Morning Vibes, and of course, outgoing governor of Machakos. Well, we can say outgoing, so. Karibu sana Morning Vibes. Principal. Party leader. I think that's better. You're gonna wait. Welcome to Morning Vibes, Mr. Dr. Alfred MUTUA. Asante sana. It's very good to be here, and I like what you said last. If you have that 80 shillings, don't just blow it. I saw a meme once that said that do not, if you have 300 shillings, do not buy a 290 shilling purse to have 10 shillings in your purse. You know, better buy a 10 shilling purse and have 290 inside. It's true. You know, because at times as young people are growing up, you have this thing of look so much and you end up being broke, which is not good. Ni kweli mazee. Kuna msee alikuwa ananiambia amebet masijui 7,000 No, msee ni hustler. Nikamuliza, how much do you make in a month? Akasema you make 3K. Akatafuta extra money just to get the aliboro Joe. kubet. What? Na hakuwa successful. But so, you know why? Saya kuna madeni. But you know why people bet? People bet because of the illusion that that's the only way that you can get ahead. You see, there's a difference between betting and investing. If you believe that if you invest your 2,000 shillings, you're going to make your 7,000, 10,000, you invest. But because investing, especially in a country like ours, is something that is not there for the people who are struggling, the people at the bottom, then people go for hope. You know, people go for luck. You know, bahati yangu inaweza niangukia. Siku moja bahati itaniangukia. So it's all about bahati. Whereas in a country like the United States, they talk about a country where dreams come true. You know, a land of opportunities. You're not waiting for the lottery. Yeah, the lottery is there, yes. But what you're doing is that you know that if you work hard, that you fail your papers, you do the right thing, you're going to make money and go ahead. And that is the country that we need, so that people do not wait for hands, you know what you call a handout. People want the hands up, so you're able to be lifted up, and then you know you can move on, not necessarily being given a. But from your team, I've heard the guys want bottoms up, and welcome to the show. I like that you've gotten right into politics. Last time we spoke with you, it looked like, by all indications, you were heading towards Azimio, and then somewhere there you made a quick left turn, about turn, roundabout, Kwanza. Yeah, and it's all because of ideology. You know, when I was in Azimio, several things. One, I realized that Raila Odinga is a pale shadow of himself. And I asked myself, do I want my kids, you know, I have teenagers, do I want my kids to grow up in a country that will not change? Because I don't think he'll change this country. He has lost the zeal, the energy. Because number two, he's a project. It's not himself. He's not the one in control. Others are controlling him. He's a project of the state. He's a project, and he'll be told, you know, he'll be sharing government. You're actually sharing government even before, like 50-50. Even I think it's 60-40, because they're funding him. They'll be telling him what to do. So I saw a continuation of the policies that we've had today. The escalation of food prices, the escalation of fuel, the escalation of hard life that we are facing. And I didn't see anything. And when I asked the team in Azimio, what is it in there for my people? What is in there for the people of this country? You know, Mandela chapter wants to know we're going to change. I was told, don't worry, we'll discuss it after we win. And I said, no. If it's about sharing government, it's about opportunities. We need to do it before we enter into the final phase of this relationship. Right. You know, they are not interested to discuss projects. You know, they are not interested to discuss how we are going to work together. They are making decisions by themselves. And I saw the utapeli, we call it, the games we were playing from the word go, when we were at KICC, being told to sign a paper with nothing on it, being promised to be given a document, not given. A lot of ukora was going on. Wait, you're being given a document that has nothing on it to sign?
actually we're being given a piece of paper with nothing attached, with just a party name, and told to sign in good faith, so that we can fix Kalonzo, so Kalonzo can come in. So it was all about fixing people, with the promise that after the meeting we'll be given the entire document to go through. We're not given, and they make their documents and then they file the document we do not know about. So kazi yetu ilikuwa tukujazia, so we look like it Azimio la Umoja. It is not. There's nothing like Azimio la Umoja. It's just people being put there, being supported to look like it's Azimio la Umoja. It's basically Azimio la Ukora, and because they have nothing. It's just Ukora from the beginning. Fair enough. And nothing will change in this country with that team. They lack the energy, they lack the zeal, they lack the focus, and I've come to love. You know how I met Ruto. Okay. Ruto, we've had our backs and forth. I've always said he's a very smart, intelligent guy. Blah blah blah, fish cake. Yeah. As my kids say. Fish cake. Yeah, blah blah blah, fish cake. It's an American expression. Okay. I met Ruto. Daktari, unaweza switch kidogo hata uongee Kiswahili hapo. Ni kuongea Kiswahili. Sasa so ngeniambia niongee Kiswahili bana kutoka mwanzo hata unajua mambo za hapa. Ni wisi. Now unajua nilikutana Ruto hivi. Msee wake alikuja tukaonana. I go for a walk at a place called Jeffries once in a while. Tukapiga raundi. Akaniambia Ruto nitakuongea sawa. Sio nataka kama stories za Ruto because mimi sikwangi mtu anaongea na mtu usiku mwingine mchana. Mimi wanga hadharani. Saa Ruto akanipigia. Akaniambia ndugu yangu si ukutana. Nikamwambia sawa tukutane lini, yuko na kazi nini. Nikamwambia tukutane jioni. So tukakutana kuna mall moja hapo Ngong Road. Akakuja, akaingia gari yangu. Tukaacha ma bodyguard, tukadrive around. Tukapiga round Nairobi, tukapiga round tukiongea, tukakuja Tao, tukarudi pande za Westlands, tukarudi side za Lavington, tukipiga tu round tukibonga. Kitu li impress ya Ruto, hakuwa ananiambia tuwe kuja kwangu at because tunataka utapata hii hapana. Alikuwa ananiambia juu tunataka kuchange hii Kenya. Juu ukikuja kwetu utatusaidia tuweze kuchange hivi. Your taxes go too high, to lower taxes. Watu wamesafa sana, hii country imekuwa country watu wachache rich. Tutaka kuimprove ndio watu wakuwe na hao, watu wapate nyumba, to improve nini, tufanye hivi. Hizi projects zimekuwa ni very expensive, tuko na enough money ya kufanya hivi. It was all about development. Niko na huyu msee kweli stories zake ni za Kenya. Na nimerealize hata sasa hivi tunakufanya nini. Yaani kitu kingine yake ni inclusivity. Huko Azimio la Ukora, I can assure you hata my good friend Professor Kibwana na wengine hawajui hii manifesto ilikuwa na nini. Waliona tu kizinduliwa. Because nobody talks to anybody. Hapa kwetu tunakaa chini, tunaongea. Wakati tunaongea juu ya manifesto kwa strategy meeting, mtu akisema tufanye hivi, Ruto anasema yeye ni poa lakini chapa zitatoka wapi? Tutakwambia Kenya tufanye hivi, how do we fund it? Anasema hapana, ukisema vile tunafanya hivi inamaanisha ku increase taxes. Watu wameshaumia. Kazi yetu ni kulower taxes. Wacha kuumiza watu wa chini. Hapana, hiyo idea ni poa lakini we are not able to do it. Is that why the manifesto is taking long? Because we are 30th. No, manifesto is not taking long. It is the timing. We unajua kuna political timing of when to release a manifesto. That was our political timing. 20th. It should be the 20th or by the last 2 weeks. The idea was strategy yetu ni the last 2 weeks before the final push. And then another question. But unajua hata ikitake long iko na consultation. Na kama party leaders kila mtu ideas. Na nasema maendeleo chap tuko na idea. We need an industry, a factory in every sub county. Tuanze na business park. How do we fund it? That's a good idea. It'll provide how many jobs? Oh, that's good because cottage industry itapanda, makazi itapatikana, watu wachukua hasa. Okay, tunataka kupatiana credit. What's the interest rate? Unataka kuwa na nyumba for example. Mimi nilikuwa nauliza sijaelewa kwa nini ukienda kuchukua mortgage unalipa 13 14% 11% interest rate. Si nyumba iko. It should even be with interest free, maybe 2% kama vile US na kitu kingine. Tusema hapana, let's lower interest rates. Zikuku below 3% Kenya za mortgage. Ndio watu waweze kuafford because idea yetu ni uko na job hapa, unafanya hapa kwa Vibes Radio. Una aso yako. Unalipanga rent ya 10k 12k, si tu convert your rent ikuwe ni mortgage. Sasa uko na nyumba yako unalipa 10k na after 15 years hiyo nyumba itakuwa yako. Sasa tunafanya mwingine. So unajua some of these things that are really touching on mwananchi ndio ilifanya mimi nikasema this is a better team because hii team hata expression yao ni Kenya kwanza, sio binafsi kwanza. Jamaa wa Ukora, watu wa kuzimia ya Ukora wanataka ati
wakishinda warudishe BBI. BBI ita cost 50 to 100 billion. Sisi tunataka kuchukua hiyo 100 billion tieke kwa small scale industries ndio watu 3-4 million wapate kazi. But immediately chap. Hao wanataka BBI ndio watu wapate viti na wengine waendelee kutawala Kenya. Lazima nikuulize swali. Mtu yote mwenye nasikia anasema wow, sounds fantastic. In fact I can see guys here just saying and even at home najua we are just going with the conversation. But ukiangalia DP mazee, hizi ukiangalia the last election alituambia in 6 months vitu mob zitafanyika. Si tulimpatia kazi, si ati president alimpatia kazi, si tulimpatia kazi kama Wakenya walipiga, wenye hakupigia na wenye walimpigia tulikubali yeye ndio DP, si ndio? Na Kenya tumeona kwamba ni hii term yake hajakuwa kifanya nini, lakini wacha ni explain. Nilimuuliza same questions. Akaniambia ukweli wa mambo ni hii. First time tulifanya job ndio tukakuwa re-elected. Hizi ma road project tukaanza, water project tukaanza kujenga ma stadium, alafu handshake ikakuja. Akakuwa sidelined. When Raila came into the handshake wakasema tutaki stories za Ruto. Ikakuwa hata ma PS, ma ministers au muongeleshi. Yeye akakuwa man solo, wana deal na Raila, wana deal na Uhuru. Na mbona aku step down? Unaona, unajua step down is actually allowing your fate to be controlled by others, because that's what they wanted him to do, is to leave the country to them. Na kanawa say plano sipo. Let me tell you some of the things that made me move. Have you ever asked yourself why is Mount Kenya against Uhuru Kenyatta? Anger? You know, hiyo story ya deni nini? Hapana, si mambo ya deni. Deni ni ya kila mtu. Mbona ni Mount Kenya imekuwa so much against him? Ni kwa nini MCA wake mali ametoka ni Bea Mama Ngina Kenyatta yuko against, ameenda kwa Ruto? Ni kwa nini MP wake Moses Kuria, MP wake hayuko na yeye Jubilee, yuko kwa Ruto? Ni kwa nini women rep yake wa Mushomba hayuko kwake, yuko kwa Ruto? Ni kwa nini senator wake wa Matangi hayuko na yeye? Basically hakuna mtu any elected leader wa Kiambu wa Gatundu mali Uhuru Kenyatta ametoka. It's because watu wamefeel hizi mambo za personal interest na company, mambo ya maziwa, projects, vile vitu zinaenda and all those things. Ruto akani explainia, nyinyi mlipachapisha hapa makaratasi mkasema railway to nowhere. You know, SGR, it ends up benefiting a few people. You know, haiko SGR ya kwenda mpaka Malaba, ilikuwa inaenda mahali benefit a few family people, of people, prominent people in this country. Umeelewa? Decisions being made in this country, positions being, people being appointed, things being set up, you know, who owns the expressway that we're using? You know, how come all of a sudden companies like Peter Mulais, who are providing you know, supermarkets in Ukambani, why did they die? How come they were killed somehow so that another new, you know, supermarket can come up quickly? You know, why is it so hard to trade in oil that companies are folding so that a new chain belonging to a certain family can come up? Watu wameanza kusema wait a minute, hii ukora imeendelea, inakuwa kasa the reason Raila is needed to be there is to perpetuate the continuation of the suffering of Kenyans and the prominence of a few people in this country. Waendelee kutawala economically and directly while the rest of us suffer. And that's the difference. Na Ruto akaona we cannot continue to be in a country whereby sasa imekuwa ni kama monarchy. Imekuwa ni kama, you know, sisi wote we are servants, serving a few, lakini the rest of us tukae tu. Because wacha nikwambie hakuna kitu ta change kama Raila kwa bahati mbaya kwa president, because he's under control ya ingine. Because let me ask you, na najua utakuuliza swali pole kwa kuinterrupt, you know, kwa box. Unajua political party, unajua Obama, you know, a guy from Siaya, alipomaliza term yake ya US, alitoka siasa. Hakusema kwa chama na Democratic Party, alitoka siasa kati wengine. Bill Clinton alitoka siasa. Hata Trump alitoka siasa. Ukimaliza term yako 2 terms, one term unaweza urudi tena, lakini 2 terms unataka siasa. Jakaya Kikwete, my friend, alimaliza. Nyerere alimaliza akatoka. Mbona Uhuru Kenyatta, my friend, anabakia kama chairman wa Azimio Party? Anataka kuendelea na siasa kwa sababu ni watu kwa reinvent, because chairman vile hiyo Azimio Party imewekwa, unajua the way it works with the parties. I'm the party leader of my little chap, but I'm not the chairman. But when the meetings are called, who sits at the end of the table? It's a party leader. Because chairman ni mtu wa mkono, si ndio? For Amani National Party, ANC, chairman ni Mudavadi.
chama ni mtu mwingine lakini yeye ndio party leader. Si ndio? Wetangula ndio party leader. Even Wiper, Kalonzo Musyoka is party leader, is not the chairman. Chairman I think is Cherao Mokwere or something. Lakini they are the ones who run the. Lakini do you know in Azimio the person in charge of Azimio according to their constitution is none other than the chairman, who is Uhuru Kenyatta. Everybody else, any meeting called, si ati Raila ndio atachea. Raila is just mtu wa mkono. Yeye ndio presidential candidate wa Azimio wa Uhuru Kenyatta. Umenipata? So he's a project. And this thing ya watu kusema ati Uhuru is too young to retire. See, I can read your mind. You know what I mean? All those things. Unashindwa, Obama is younger than Obama was running the biggest country in this, the most powerful country in the world. Why didn't people say Obama is younger? Obama is younger than Uhuru as we speak. When people say Obama, hapana, endelea. Why are they saying Uhuru endelea? Different. No, it's not Africa, it's different. New binafsi. Na hizi stories za corruption. Kwa sababu unajua ukisikia kasi ya Matiang'i. Mambo ya Kemsa wewe. Ngoja si Kemsa. Na ungejua kuna vitu mob zimepointiwa towards Kenya Kwanza. Unajua Matiang'i kila siku shinda kituambia tukiendelea hivi kwanza some unsavory characters Kenya Kwanza UDA tunasikia two stories of unsavory characters. Well, I guess a lot of them are young new people who we haven't seen in politics. Some are first timers and I've had stories like, oh, it is unfairly targeted. What are your thoughts on this? No, it's not just about unfairly targeted. It's all about, you use the state. And one of the things that Ruto has said that we are going to give different budgets. Budget ya polisi. Itakuwa run by police. Unajua sasa inaraniwa na Harambee House. Budget ya DCI. The one who pays, what is that saying of the piper? What is it saying? The one who pays the piper send the tune. Yeah, anasema tuimbie hii reggae, the one who pays the piper chooses the tune, so selects the tune. Umeelewa? And so we want to make these independent agencies really independent financially, including the judiciary. Hii mambo ya judiciary kwa inapatiwa pesa, nataka judiciary everybody to be independent. Then you run your work independently. Nobody can cut your budget, nobody can control you. Ndio wache kuambiwa target huyu, fanyia huyu, ambia huyu. So you're saying it's unfairly targeted? It is unfairly targeted. Not just unfairly targeted. No, targeting is okay because me, I don't believe in corruption. I don't believe in swindling money. Target, you know what I mean? But the way it's being done, it's politically motivated. Maybe it's a better way of saying it, to try and pull people down. Umeelewa? And all those things. Ask yourself, let me ask you, since handshake, hata kujiuliza tu, unajua kuna ile inaitwa self-perpetuation. The prices of food have gone up. Unga imepanda. Bei imepanda ya kila kitu, hata rent zimepanda. Life is very difficult for ordinary Kenyans. Hapa Mombasa Road near unakuta watu wanauza vitu. I talked to one of the ladies, she said she makes 50 shillings a day selling all those ballpoints. 50 shillings a day. Hiyo ndio mali Kenya imefikia. Na yuko na watoto wawili ama watatu. People are staying in the slums. People are suffering. There is nothing that will change na hii project because 50% ya serikali will be the cabinet ya Uhuru Kenyatta. The cabinet team imeongeza vitu. Unakuta ya kwamba, let me give you an example. I went to Rwanda. Petrol in Rwanda, and you can Google, petrol in Rwanda is cheaper than petrol in Kenya. Now this petrol in Rwanda, Kigali, lands at Mombasa like ours. Inapitia hapo, inaenda Mariakani, imebebwa na malori, inapitia Kibwezi, inapitia Emali, Athi River, Nairobi, inapita inaenda Naivasha, Eldoret, Kisumu, Malaba, inavuka boda, inaenda Jinja, Kampala, inaenda mpaka Ruwenzori Mountains, inateremka mpaka Kigali, alafu inakuwa distributed. It is cheaper in Kigali than in Kenya. Even ask yourself, even after all that expense, ya kupirela, unga is cheaper in Kigali than in Kenya. Lakini president alisema sugar is cheaper. Everything is cheaper. No, even sukari, even unga. The cost of living has gone very high with this handshake. Umeelewa? Half of the cabinet ni unajua Kalonzo Musyoka alidanganywa. Yametupambao kidogo kwa sababu leo yuko hapa, kesho yuko pale, kesho yuko hapa, kesho yuko pale, kesho yuko hapa, shida sana huyo. Sasa alitupambao anaambiwa atapata 5 ministers. Ati ndio arudi Azimio. Sasa national ministers toka hapo because first of all 50% ya Azimio, even still more than 50 ni ya Uhuru Kenyatta.
ameambia Matiang'i utakuwa minister, Musheru utakuwa minister, Balalo utakuwa minister, Munyi usiitishe kiti utakuwa minister. You know, hawa watu wote, Sicily aliambiwa wachana na utakuwa minister. Basically his cabinet akinomam is intact. So the line hakuna space. Hawa watu wameharibu uchumi iko hapo. Hii ingine Raila yuko na watu wake, kuna Junet amekuwa naye faithful, kuna Orengo, kuna Joho, kuna Ongwae, kuna Paranya, kuna umeelewa? Ana watu wake. Ni moja tu. Hiyo Kalonzo amepewa ni hiyo peke yake. Hakuna nyingine. Sasa huku kwetu kwa Ruto, si tulikaa chini. Okay. Akaniambia, okay, hizi ndio position ziko. Umekuja late. 30% imeshaenda, hiyo ni ya kina Mudavadi. 30% ni yetu, UDA. We form the thing. Imebakia ka 50%. Unaona? Uko na 20%. Kuna chama kingine uko na hii ilikuja mbele yako 67%. Nini umeona? Tukagawana. Atanifanya deputy chief minister. Nitakuwa na 3 ministers in the cabinet. Tapata infrastructure ministry, so me I'm big in infrastructure, roads and water, helping our people. You'll get ambassadors nini. Lakini what is most important, hii vitu tuliandikiana na nika touch a list of the projects that we'll start with. The major projects for my people across the country to change this country. At least now you're guaranteed mesh. So, you know, as we're running out of time, history the DP running mate for Kenya Kwanza na ya Azimio. Okay, ukiangalia politics ya the mountain, right? Apparently nasikia fununu ya in Kenya Kwanza hiyo story ya kuchagua Gachagua imeleta a lot of chaos up within the party. People were saying walikuwa na expect Kindiki ndio kwa running mate. And even jana nilikuwa naangalia kwa YouTube, you know, I did my research here and then apparently Gachagua is not pulling crowds anymore. They're disappointed in the DP. So umesema like ideologies of DP nini, but umsema nasikia micromanage be deadly, you know, you guys agree something and what can you say about this? No, actually the choice for Gachagua was a collective choice. And this is the difference here Ruto and the way the others work. Because in the ground wanasema he's not as popular. No, acha nikwambie, hapana, si wa Nyeri. Wewe acha kusikiza watu wasewa. Acha nikwambie wewe ingia gari, angalia mali kuna rally, alafu uende uone. Right. Let me tell you, there's one thing you can say about the Mount Kenya region. Is that they're very inward looking in a way. They have worked very hard. They fought for independence. They have really accumulated a lot of income in this country. They watch out for themselves. And it was important for them to get somebody from their area. Madhakarua an attraction. We do polling every day. Every single day we do a poll. Every end of the week we do a major poll. About 6,000 people are polled. Madhakarua has had no traction at all. I'm excited a few people in Nairobi. Uko Kenya Mount Kenya sahi. The women in Mount Kenya disrupted numbers. Mount Kenya. The women in Mount Kenya do not identify with Martha Karua. I mean, this is a person who ran for office and lost. She tried to be governor, she lost. In her hometown of Kirinyaga, she lost. She couldn't be governor, and she did not lose with a small margin, with a big margin. You know, she represents the activists. Watu wa Nairobi, you know, watu wa magari na nini. Yule mama wa pale kwenda church. Mali Martha Karua onekananga akienda church. Wale madha wako pale wamekana Ruto all those time. Hawa madha wako hapo chini wa mama mboga. You think they identify with Martha Karua? They don't. Yeye anaonekana ni elite. She's part of that elite dynasty. That's the look they're giving her. Sasa ni watu wa Nairobi mnaona you can ground, you can attraction. I was in Ukambani yesterday. I did several rallies. I went to a place called Zombi. Uko mwisho. They have never even heard of her. Wow. Really? They have never heard of her at all. Nikauliza huyu mama umesikia? Nani umeshamuona? Hapana. Huyo mama. Okay, I will address you today. They're not going to vote for her because actually there are no internal wrangles. No. Unajua, the good thing is that Ruto is very democratic. We sit down and everybody talks and everybody agrees. We are all aligned. And it's a relief, bana. Me, I'm in a place where hakuna mvutano, everything is aligned, hakuna ati backward utasikia nini, you don't read things in the news. We all know what we are talking about, we all know the agenda and where we are taking this country. Now, the thing is, vijana wamechoka kukaa bila jobo. Na nakwambia hao wengine wana plan yao ni retirement package yao. Na vile wata exit na nini unaelewa. Ukiangalia alafu angalia collective age, unaongea juu ya Gachagua for example. Let's combine age ya Gachagua na Ruto, ufanye average. Unajua average utakuja 55. Uchukue age ya watu jamaa wetu wa kitendawili
na huyu mama inakuja 79. They have a clean record. Hiyo ndio kitu watu wanajali about. Unajua watu wanasema Gachagua has a questionable past. Stories are more lonely. He's a hothead. Yeah, but you know, what do you mean by clean record? Why is the gas? Let me ask you, who supplies gas in this country? Simu Nairobi gas imepanda juu. Which is the company that supplies gas in this country? Inaitwa nini? Unajua? Ni nani? Unajua? You know? Ni hawa watu wa Azimio. Ukiona price of gas imepanda juzi. But hizo ni market forces. You can't say hakuna market forces. Alafu unajiuliza, let me ask myself. Tumechimba oil. We have oil. Why can't we just do a refinery hata kama ni Turkana, tujitengeneze oil, mafuta ishuke chini mpaka 50 shillings a liter. We can do it. Sinisikia tu walikuwa huko lakini walikula. Wanasema kuna technology hilo, unakumbuka? Kuna technology ni ukora because hawa watu wako partnership. Hii nyumba zini wako partnership na some of the people coming in from other countries supplying the oil. Mtu akatia pesa zao na za watoto wao. Nyinyi kazi yao ni kuwajenga. We got to end this conversation. Actually I've stayed longer than I thought. Bona governor, daktari, mtu wa Kenya Kwanza. Tumefurahi sana for you coming into the studio. Nimefurahi sana na nitakwambia watu wase mali nimefikia saa hii ukienda kupiga kura usipigie kabila lako, usipigie ati watu wako, jipigiwe mwenyewe, ujiulize nani atanipatia hiyo loan, nipate boda, nipate credit, ninunue nyumba middle class, niweze kupanda, which team is better. Alafu acha nikuulize, final question kuulize. Si friend yetu akitandawili tumutanga hivyo kwetu. Anaitwa baba. Former prime minister. And he's my friend and respect very much. He went for your birthday. Yeah, by the way, we're very good friends. Very good. It's just politics you're doing now. Lakini unajua, we ask yourself, last time he was 50-50 with the team when he had Western. Sindio? When he had Western, when he had Coast, when he had 100% of Ukambani. Now Western imeenda. We are doing the polls. Western imeenda. Wewe toka sasa hivi ongea na mtu hapa chini kutoka Western hata kwambia usisikize Mutua. Western imeenda. Wanasema watu wa Western wanasema alienda handshake paka yake. Akaacha Mudavadi na Wetangula nje. Wameshamruka. Wameenda. Western imeenda. Ataleta 70%. Unakuta Coast. Mijikenda za the majority. Joho does not represent Coast. Ni akina Kingi wametoka. Mijikendo wamesema they are tired. They are the ones who used to make ODM. Cost imeenda. Ukambani tumeisplit. Sasa hii polls inaoshana Kalonzo yuko na 60, Mutua yuko na 40%. Mine is growing. He's not getting 100% ila anapata. Hizo kura za kushinda ziko wapi? Already Kenya Kwanza tumeshaingia. Sasa ni watu kuvote. Sasa watu wasiambiwa ati kuna deep state ni nini? Deep state ilishindwa kupitisha kura hata MCA ikashindwa. Pale Gatundu MCA huko Kiambu wakashindwa. Unafikiri wataweza? Hakuna mambo ya deep state. BBI ndio hiyo ikanda hivyo. Wanataka kurudisha reggae. Walisema reggae, nothing can stop reggae. Reggae sili stop. Mimi napenda reggae sana. Ni hapa tu. Ime reggae hapa. Hiyo reggae wakatuharibia jina. I love reggae myself. I love reggae music. Daktari, I'm going to play some reggae. Thank you so much for coming. Mnaipata unaona? But you know ukajimani unaambiwa ati deep state nini usiharibu kura yako, pigia Kenya Kwanza. We move with this thing because mkianza kupigia ati sijui ni nini, then we have to go for sijui ati second round. Hiyo ni pesa yako. Hii mambo ya BBI wanataka kutumia 100 billion kufanya BBI referendum immediately wa coin watafuti watu wachache kazi. Sisi nataka hiyo 100 billion iende chini ground watu wapate job. Alright. Na tofauti bana. Thank you so much for coming through. Of course, man anaitwa Daktari Alfred Mutua, governor wa Machakos and also party leader wa Maendeleo chap na pia yuko huko Kenya Kwanza. Kevin umesema nini? It doesn't matter. This is the Modern Vibes on Vibes Radio.